Mpi Dike for Senate, Chief Mike Nwachukwu elenonya na-adụnyere votu ndị beka anyị ndị Owerri Zone ndị ewonu aha ngwụ Michael Chika Kwazeman Egbujuo Nwachukwu awụmonye mọkpa Egbulu Obube ke na Owerri North Local Government Area of Imo State. Owerri North one of the local governments in Owerri Zone. Amụhụkwa na onye aga aha ndị akọd pati kembụ abalọtụ pepa pati ka aha esere yelo pati ka aha esere isi ntụliaka eleela ma anya m hụ onye wọara nsogbu ndị beka anyị agaala mkpa 104 electoral wards na ebe ka anyị riri ji anya ma abụọ hụ ebe ka anyị riri jikwana anya ma abụọ ha nwere ike ime ebe ka anyị arị mma. And the National Assembly ha eji emewe pass a law for the good governance of the country. But enwere law ke kacha mkpa peji eke ego Nigeria peji eji ego Nigeria eme ka obodo re mma ya wụ ha akpọ Appropriation Act eji ha pass. A business appropriation ahụ jikwa na ebidebe March with a circular from the Secretary to the Government of the Federation to the various ministries, departments and agencies. Apasi yakwana ya aha na-akpọgala nwowoshi nwoke ahụ nwoge ime n'afọ ọbịa abịa ministry niile agbagagama from March ahụ to heri ebe July ana atụle ele ka anyị ga-ime ele ka anyị ga-ime ya rume ebe July mgbe aha hachicha na ha ga-eme nwa para akwụkwọ nwa padola ndị Federal Ministry of Finance and ahụ ndị gị hachi akwụkwọ ahụ pa ga-eji padola ya ndị National Assembly from the presidency. All with the role of the senator or the federal house member representing their constituency eparo palaz ma ahịa mkpakpagala ndị bekee nnu ma ahịa mkpakpagala ndị constituency nnu hajie ya mee ya aggregate mee ya articulate mee ya dimension na para ya padogala ndị ahịa eji aka shilekwa ha ga-imene lekwa ha ga-imene lekwa ha ga-imene ya wụrụ kpọrị ụzọ ahụ shiri nwa ori obi jemami ike mbịarị ya wụrụ ma ha ga-arụ arụ and ministry ahụ ndị ga-epadogarala ya gọọmenti shilekwa asọ ọwụke ya wụrụ ụzọ ahụ shiri ugiri ike jema obe ọhịa ekwere azụ ahịa azụ Mbaise and ministry ahụ ndị ga-epara ya padogarala gọọmenti. Beta ndị ministri aga anyị na ebe a nọ hụ ma asha enwere nsogbu n'ebe ka anyị ọhụ he mere onye ọwụla nọchi aga anya National Assembly ga-eji apara ụkwala azụ ma ahịa ohe kpaga anyị ihe na nene anya hụ onye ga-draw attention of the ministries chilekwa ya were ebe necessary declare agricultural zone kpọrị ebe nkashi Emabiam Owerri West declare agricultural zone ọma ndị Federal Ministry of Agriculture and Rural Development chinwobiahụ ya wụrụ kpọrị ike duru ụzọ ahụ shiri eke mmegbu ọha jema ọkwa emeke eshia lahu ofe ụzọ agba ike duru akpọma ndị Federal Ministry of Agriculture anyị edikile ebe ahụ agricultural zone nwabịa memaka agaghị ime. The same thing for most parts of Ngọkpala, the same thing for most parts of all ezinihite hụ na he ya wụrụkwa n'ebe a ga-ekpọma ndị Federal Ministry of Environment eji arụ ọrụ in consultation with a World Bank agency akpọ Nigerian Erosion and Watershed Management Project akpọma mgbo lenoluo ụzọ emebiela ụzọ ala luola ya wụrụ ihe gbasara ọkụ anyị achọma ebe ndị Rural Electrification Agency nọ ya wụrụ ihe gbasara dilapidated school infrastructure anyị achọma ebe ndị Universal Basic Education Commission nọ ahem kọwagawo ọwụ oke rula onye nọchi aga anya Senate ịpara nsogbu ndị anyị nwere padogala ya ndị Federal Government padogala ya ndị agencies ndị eji ahụ maka ihe gbasara ihe ndị garịa ngharị n'ime ya create a relationship n'ime ya ewuru ụmụ nwahe ndị kpaga anya kpafega ya ime budget that will eventually come back to the National Assembly as part of the capital appropriation proposition of these various ministries. Ahụsọ ha were representation ashomen elama akwụkwọ vote aha anyị onwe ka anyị vu uche imene kpa anyị jiri gagharịa ahịa nsogbu ndị beke anyị from every electoral ward n'ebe ka anyị arịghị 104 anya lepashigide anya nsogbu ndị enwere mkpakọ ọya ọnụ para ya muvuo anyị ruo ebe abụja ebe ahụ anya kama ihe gbasara nwere chọma ways and means anyị ga-eji akpafega nwa ime budget afọ ka abịa anyị make sure that anyị hụrụ shi ahị ndị ahụ etilibe budget ahụ ri onye ọbụla wetara ya because I'm a retired banker. Finance and management. I will eventually end up in the Senate Committee on Appropriation. In addition to the Senate Committee on Appropriation, other Senate committees oversight function over the key ministries that will play an important role in our legislative agenda. And you can make sure. Now the idea
ha ọwụla anyị kpafere ime bọjetị arị onye ọwụla ga-ewetule anyị ma bọjetị ahụ bịa National Assembly. And the process of ịkpafekwana ihe ndị a bọjetị ọwụnụ na Mike Nwachukwu ga-eme anyị ga-erekrutu ụmụaka ebe ka anyị from every local government area of Owerri Zone, are 9 local government areas. From Mpi Dike anyị ga-akpụrụ otu nwoke kpụrụ otu nwaanyị ụmụaka gara skuulu chafara achafụ mara na ha kwuru zụọ nwekpe eji ekwu okwu ihe gbasara ha achọga. Ebe ọwụla ihe gbasara Mpi Dike nọ ndị ka Mpi Dike achụjema ya. Ebe ọwụla ihe gbasara Owerri North nọ ndị ka Owerri North achụjema ya. Ebe ọwụla ihe gbasara ahịa azụ Mbaise nọ ndị ka ahịa azụ Mbaise achụjema ya. Ebe ọwụla ihe gbasara Ezinihite Mbaise nọ ndị ka Ezinihite Mbaise achụjema ya, and so far and so on. Nga ọwụla agadoro ha onwe ya akpa ọgwụ nwayọọ hụayọ ọma sinetọ ruo ebe ahụ luo kaadị sineti ya nwa emepeela ya ụzọ ya ejela akpa ọgwụ ahụ akpatuo ya ọntụl anyị mee ka eshọsha ihe niile aha anyị vu obi imere na ndị bekee anyị etiela ya bọjetị anyị anaghị echebiri mmo a National Assembly. Bọjetị ahụ na-abịa National Assembly where like I have already noted anyị ga-agba mbọ mee ka eshọsha anyị na Senate Committee on Appropriation and Finance, Senate Committee on NDDC, Senate Committee on Federal Ministry of Niger Delta Affairs, Senate Committee on Ecological Projects Office. Ahịa otu ụmụnwa committees ejegharị mkpa aha anyị ji imeni etere ụgba etere ose anyị ga-eme ekirila shọ anyị bachara kọmitii ndị ahụ. Bọjetị ahụ na-abịa anyị aghọrọ ya so n'ibe anyị ghọrọ ya na mee ịkwanụ shọsha ha ọwụla anyị tiela bọjetị arị onye ọwụla kpafuru ya Chineke mee n'anya ebere kpọọ gị ije mere n'anyị asị ndị mara na ha emega apasị ya bọjetị a National Assembly apalihu njem ya back to the presidency ebe president ga-eti ya aka akwụkwọ. Anyị na-alepa anya ebe Ministry of Finance and Office of the Accountant General of the Federation ọhụ ndị kpaki ebe ego eji afund bọjetị. The idea is to make sure that we secure the funding a ga-eji afund projects ndị ka anyị tiela bọjetị apasịrịla. Chineke mee n'anya ebere anyị nwe 20 or 30% success rate anyị apara anyị apaba. The next year we will repeat the same process. Ikiwanye ahụ another 30% or 40% anyị apaba ahụ ya. Now in this way over the period of 4 years anyị ga-enọ nga ahụ as senator representing Owerri Zone, we would have engineered a whole lot of capital expenditure projects going on in Owerri Zone at different times, at different levels of completion. This exercise ga-enwe very practical implications for direct and indirect employment. This exercise ga-eme ndị bekee anya ma asha enwere ha kpọ legislative and democracy dividend. We will change the narrative. Ashomen elama akwụkwọ vote anyị ga-etiga ndị bekee anya ọnọdụ aka head na Joshi Senate ke Mike Nwachukwu jere ọkwa Senate ndị ka ọzọ jiri ele magic ihe ụmụnne m ahụ niile ndị m kọwaga enwe kewo magic. These are things that are all embedded in the process of legislative representation. All those of us that are students of science and learn that there is every law of science is embedded in nature. It's all a matter of taking a square peg, a tiger in a square hole, taking a round peg, a tiger in a round hole. And these are party. It has nothing to do with our PDP. It has nothing to do with our Labour Party. It has nothing to do with our APC. It even has nothing to do with our Accord. But for me, Accord who the platform and Accord one of the number one party on the ballot. Ahem na Yogano and the Bekanyawo. Eyenage ballot paper president. Nyegi ke Senate. Nyegi ke Federal House. Ehona ke president Pam Nangu Bu Arim obedient. Onweke m get elapito obedient. Labour Party ma bihana ya hu. Mbiachana ya pito bi ma bia gralo onwem. Accord party the number one party on the ballot. Ohun ka panu banjire banjayo ga no shinjiri nnujuri jime ya. Nno bia grala pito bi na bia grala m. Nnele mo onye ge no afọ anya Federal House of Representatives. Onye ka obi nnubara nno na bia grala ya. Eshoruru ke governor na-emekwa ba ahụ. Eshoruru ke House of Assembly na-emekwa ba ahụ. Ndị mmanụ gọrọgọrọ nwe kele anyị motorcycle. Ndị mmanụ gọrọgọrọ nwe kele anyị akwa. Ụmụnne m ahem shima gba nno. Representation at the level we are talking about goes beyond Dike motorcycle. It goes beyond Dike keke na pep. It goes beyond Dike agbado ụmụ nwaanyị eji ye gari. Also kwa na ha ga-imeno. But the kind of empowerment I give our empowerment that is geared towards human capital development.
And that is why we are going to work very, very closely with the Small and Medium Enterprises Development Agency of Nigeria, SMEDAN. Entrepreneurship and skill acquisition and skill development. We are going to teach our youths, we are going to teach our retired mothers and retired fathers how to fish. And you can go natural who was a hagahiri. I got Kujila Mopeji Buaso. For the first time in the history of legislative representation in our environment, Annoga gave me office, senatorial constituency office in each of the 9 local governments of Owerri Zone, where I will, as a matter of necessity, as a matter of representative responsibility, hold meetings with the constituents at least once every month. Mbiambi Tolimabia, a Shahun Mahundam represent Ganlaka Lam Oshere Lam Maka Pan Ij Mega, Ndeke Wonem Panlaka Ampango, Ndeka Gas of Funaya Sovo, and Dekayaka Cones of Funi immediately Anya Romayan Pesha. She Abohanya J. Body Ekedu, and she Keduranya over the north. Anya show with the north, Anya show with the west, Joe with the municipal. Ikepajamaquanum Ungopala, Shingopala for Abombis. All 9 local governments. Therefore, it is 9 days in a month where we strive to do that. The important thing is that in them representing give an opportunity to have a one-on-one with their senator. Job opportunities. They would not need to think of a lebagi Abuja, a lebagi because office in and around office high game ICT centers, Sebu Munani and Deke Channel School, Luneki Jenny, our board our 1 month to refresher program or 2 month to refresher program, and get themselves prepared for the job market. Ndebeka nyema yonnoshe oge ruola mma ị ga-eji change akụkọ aha anyị koga oge ruola mma ị ga-eji ebebuja akwa aha anyị bega oge ruola mma ị ga-eji akpọma ndị mara na he emega chinwo gamano je noshe anya anyị eji magwa ndebeka anyị shi this business of representation often require a certain level of intellectual rigor which you do not pick on the streets of Emekuku, on the streets of Ikeduru, on the roads of Mbitoli, on the roads of Egbulu Obube. Or a rigor that you have to acquire over time. Or a rigor Chideke Yanyegi Yaganame develop by the very special grace of God. Mike Nwachukwu, one Nwoko, Kebagan Noka, Apam that intellectual riga. Yenuman opportunity, Agame men disappoint. I woke one monia geshi, a labor, not Warian Anogaman. For the demon Nundeke Langamama Shamijila Police Agari. And one yagi you get to Shigitogonia or Gibehala, Amanashi to Mike Nwachukwu, and Mehela get Gaba. So Bicon, Teanona, Anita Ona. The Becca Hemke Kuga, Wagam Senator on Owerri Zone. Are Senator on the Boat J1. Are Senator on the Southeastern J1. Are Senator on the Mum J1. I am J1 Senator on Owerri Zone. Senator Ahonga problem Owerri Zone, but I Jamagic Agi J. Mayare Lanyama. Yada for Aquashaka by Hebasrandi, Michael Nwachukwu for her. Kukushe Yike. Yada Hebasrandi South is a Michael Nwachukwu for Kukushe Yike. Yada Hebasrandi State Tagaman for Kukushe Yike. But the primary responsibility of Michael Nwachukwu as your senator will be to represent Owerri Zone, made up of Owerri North, Owerri Municipal, Owerri West, Abombise, Ngopala, Izini Hitembise, Ayazumbise, Mbitoli local government area and Ikeduru local government area and the Bekanya Repranuma. Any Rukuneba Hojeka Hebasran de Bekani, Ari Opom G Tindi, Ari Ogum Jelone, Ari activist Tembo, Ari Panomilitant Tembo. Ayegi were Shiani, Lendanya Ngomekrohe, men will engage with our brain. Waria Ngoparia Ngomekmanient. Oh, by Gijan, Ari Ogunambo, a sham, Nejama. Enyena na akwụkwọ vote ke Senate nna chọma that number 1 party ka ha cha yellow ka ahụ nwere sign ishi ntulaka eji akpụ vote the number 1 party on the ballot accord nna bịa na mnya nno bịachala mnya nna bịa garala Peter Obi for president ndị bekanya hempekwuga because I am accordingly obedient ọ ga-erela nnu mmeshi eke rela nnu mmeshi afọ rela nnu mmeshi ori rela nnu mmeshi mkpọ ndewo Accord Party Oneness and Progress Mpi Dike for Senate.
Chief Mike Nwachukwu ele na onye anyị na-atụnyere votu ndị youth ele na onye anyị na-atụnyere votu ndị nne ele na onye anyị na-atụnyere votu ndị nne ele na onye anyị na-atụnyere votu Mpi Dike ka ndị Egbulu nwoke ọma dị mma Mpi Dike kara aka jemajechi anyị